waku ukireherwo ni Safaricom Shine Kenya. Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgakũnyita ũgeni na tũgakwamũkĩra tabarĩra-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ya uge waku, tabarĩra ĩrĩa ĩhutagia maũndũ marĩa magũkuhĩrĩirie mũno we, tũgatigĩrĩra nĩ twamarĩrĩria na tũgatigĩrĩra nĩ twetha ona kĩhonia. Ngakũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ na ndikĩrĩ wika thĩinĩ wa studio tena mũruna wakwa. Thank you Javi Wanjaũ. Toguo atarĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũrĩa ũrarĩrĩrio na njĩra nene nĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa cikaro-inĩ cia bunge na ĩrĩa ĩkoretwo yakĩrĩirie mwaki kwa ihinda iraya makĩria kiumia gĩkĩ kĩmwe thutha wa gũtemanio kwa bajeti. Nĩ amu ndereti ĩno yahĩtũkie tuĩke watho nĩyo ĩcokaga kũrũgamĩrĩra bajeti na njĩra ya kũngania magoti. Ũguo no nginyagia tũranie tũkũruta magoti kũ ma kũrũgamĩrĩra bajeti ya makĩria ma ciringi trilioni 3.9 ĩrĩa yahĩtũkirio aramithi ya kiumia kĩhĩtũku. Na mũthenya wa ira kũragĩa na ũhotani mũnene mũno kuma kũrĩ mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtetia ndereti ĩno nĩ ũndũ wa magoti ma igũrũ marĩa ĩkoretwo ĩkĩgathĩka na magoti mangĩ merũ marĩa kũratuĩka nĩ mangĩongerera thogora wa mũtũrĩre. Na ira thirikari ĩrahana ta yaigua mũkayo wa mũingĩ na ĩraregeria magoti maigana ũna. Ũguo gũkũ studio ũmũthĩ tũrĩ na athathaũri a maũndũ ma wonjoria, maũndũ ma magoti, makorwo magĩtũthathaũrĩra maũndũ macio magoti macio mareheririo megũkorwo makĩhutia itanya rĩa kũngania magoti na njĩra ihana atĩa, megũkorwo makĩhũthĩria mũingĩ, we ũgũkorwo ũkĩhũthĩrio mũrigo wa magoti na njĩra ihana atĩa thutha wa magoti macio kweherio. Thirikari nayo ĩkũihũria ihoro rĩu na njĩra ihana atĩa. Ũguo ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ nĩ amu nĩ ndereti ĩrakũhutia we na maũndũ marĩa ũgũkorwo ũgĩka mwaka mũgima kuma mweri wa 7 kinyagia mweri wa 6 mwaka ũkĩte. Ũguo nĩ maũndũ marakũhutia. Ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ, no waranĩrie na ithuĩ kũhetũkĩra kinyagia namba itũ ya SMS ya 2248 ũkorwo ũgĩtũhe mawoni maku. No tũgũkorwo tũgĩgũtwara kũrĩa bunge-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuria na kuo ndereti ĩno ĩnyitĩte mwaki kuria abunge amwe a mũng'ethanĩro makinyĩrĩirie atĩ matiramĩhetũkia na wa thirikari makinyĩrĩirie atĩ no kinyagia ĩhetũke. Ũguo tũgũkorwo na maya mothe tũgĩcirĩra maũndũ marĩa marakũhutia nĩ amu ĩno nĩ tabarĩra ya uge waku. Niĩ njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Na niĩ njĩtagwo Javi Wanjaũ na tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ya uge waku tumagarĩtio kana tukanyitwo guoko nĩ kambuni ya Safaricom makĩgeria gũtindĩka gĩkĩhĩtahĩtano kĩa Shinda Mamili kana gĩa Shine Kenya. Shine Kenya nĩ ũngĩenda kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ nĩ ũkahũthĩra mũtambo wa M-Pesa kuriha indo iria ũragũra matuka-inĩ, kuriha maguta ma ngari, kuriha kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũkĩenda kuriha, kana ũkahũthĩra M-Pesa kũgũra bundles na no ũkorwo wĩ mũhotani wa ciringi milioni 5. Acio nĩ andũ arĩa maumagarĩte tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgakũnyita ũgeni, no mbere ya tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ya ũmũthĩ ya uge waku twambe tũthome mohoro maitũ ma inoro thaa 5. Na maya nĩ mohoro maitũ ma inoro thaa 5 tũkĩanjĩrĩria nĩ atĩ thutha wa ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ gũtemanio bunge-inĩ mũthenya wa ira, rĩu ndereti ĩno nĩ yanjĩrĩirie gũcirĩrwo gĩikaro-inĩ kĩa bunge rũcinĩ rũrũ kũrĩa gũtanyĩtwo ndereti hiũ thutha wa atongoria a Azimio na Jubilee kwĩhĩta kũgũithia ndereti ĩyo, nao aruna ao a UDA makiuga nĩ mekũrũgama na mendekithia macio. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia cikaro-inĩ cia bunge kũrĩa ndereti ĩno ĩrathiĩ na mbere, tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka kwa ihinda rĩrĩ. Therefore, Honorable Speaker, to at this time to say that we reject the finance bill in total is to reject the mandate that you were given by the people. The people gave you mandate to debate here
approve or not approve. And that is the process that we are undertaking, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the budget created a deficit. And in dealing with a deficit for a budget, there are three ways you can look at: reduce the budget, borrow, or tax. Those are the three things that you need to do when you're dealing with a budget for you to finance a budget. You either borrow, you either reduce the budget, or you tax to be able to finance a budget. All these measures are available to this House, Honorable Speaker, to make a decision on how we go forward. But Honorable Speaker, allow me also to say, did the committee listen? Yes, the committee listened on the proposals that were brought from Treasury. And Honorable Speaker, it is important to note that the proposals that were made, the proposals that we had from the Treasury, did not go unchanged by the committee, Honorable Speaker. And I would like, Honorable Speaker, to just note a few things. The proposal on 16% VAT on bread was dropped. And there's a proposal in the report that be dropped. That is a win for Kenyans, Honorable Speaker, that now we will not have the 16% raise on bread in the finance bill. That has been dropped, and Kenyans are safe. They can have bread, and Mui and the children in school can have bread at less than the proposal of 16%. Honorable Speaker, we had noise about the motor tax, 2.5. Honorable Speaker, it is important to note that the committee listened, and when the committee listened, they dropped the 2.5 on motor vehicle because the committee listened, and now Kenyans do not have to pay that motor tax. Honorable Speaker, the eco tax that had been proposed by Treasury, the committee looked at it, studied it, and said we can only levy eco a tax on imported finished products. But for products that are manufactured in this country, they will not attract the eco tax that had been proposed by Treasury. Honorable Speaker, that is a win for Kenyans, which we might celebrate as a House, because the committee listened. Honorable Speaker, there was a lot of taxation on the payslip, and the people who had loans were even suffering. But what has this committee done in terms of those things? They have reorganized the taxation within a payslip, and now there'll be more money on people's pockets from their payslip because the committee listened, Honorable Speaker. Honorable Speaker, there are many gains in this report, not on the finance bill, but on the report of the committee, which is what will eventually go into making the Finance Act. So, Honorable Speaker, as we move forward, Honorable Speaker, and I'm sure many other people will look at the many issues that Kenyans have gained, but I also want to look at the budget, Honorable Speaker. Today, members of this House, CDF, will have more money than before because it was proposed in the budget and it is going to be financed in this finance bill, Honorable Speaker. Honorable Opio and I here celebrated the other day that political parties' money has actually been returned into the budget. And he was very ecstatic that there is money for political parties. But I asked him that question, but that money must come from somewhere. That money has to come from the finance bill, which will finance the money in the political parties. Honorable Speaker, the women... That's the point of order, Minority Leader. You know, Honorable Owen Baya was doing fairly well until he mentioned my name in respect of political parties fund. Honorable Speaker, political parties fund is not a favor to anybody or to any political party. And as a matter of fact, the threshold set out in the law has not been met in this regime. And therefore, I want to ask you, Honorable Speaker, to compel Honorable Baya to withdraw those very unfortunate remarks and apologize profusely, not only to me, but to the House and Kenyans in general. Thank you. Owen. Thank you very much. It is very true that the budget has money for political parties. And that money will come from a source.
And that source is the finance bill. So, Honorable Speaker, I am still within my limits of speech. Honorable Speaker, I also want to say this. We have a budget that we must finance. We have a budget that we must get money to ensure resources go to Kenyans, that services go to Kenyans, that development go to Kenyans, that we have to pay debt, the 1.0-something trillion of servicing the debt. We have to have money to do that. And one way is to raise money through the finance bill. Honorable Speaker, we have to make hard decisions for our country in order to make it forward. But if we want to be good people, Honorable Speaker, I read somewhere that if you want to be a good person, please go and sell ice cream. But if you want to be a leader, you have to be here and make hard decisions. Your time is up. Your time is up. You must make the hard decision to sit down. Honorable members, before I give the next. Na mwiroreri icio nĩ cikaro cia mbunge nĩ hĩndĩ ndereti ĩkĩhiũhĩte kũhiũha. Mũmbunge ũrĩa ũkwaragia etagwo Owen Mbaya, ũrĩa nĩ mũmbunge wa Kilifi ya rũgongo, na oho nĩwe mũnini wa arĩa aingĩ, mũnini wa mundu gwitwo Kimanishongwa thĩinĩ wa mbunge. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ, hau nĩho tũkamba tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inoro thaa 5 tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe nginya ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Uge Waku, kũrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria na njĩra ndaya ciĩgiĩ finance bill kana mendekithia ma watho wa kĩgĩna. No tũtanamba kwanjĩrĩria njikie mwaro kwĩ mũruna wakwa ũgwĩtwo Harun Njoroge wa Maina ekũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ wa studio, nake tũmenyithie mwena ũcio atũigĩire kĩ. Thank you muno Jabi wa Jau toguo atariria turathie na mbere gũthathaũra ndereti ya watho wa kĩgĩna ĩrĩa ĩrathie na mbere gũcirirwo kũrĩa bunge-inĩ na ithuĩ tũkamĩcirĩra gũkũ bunge-inĩ ĩrĩa mũingĩ wĩtĩkĩtie. Nĩ amu gũkũ no kuo tũkoragwo tũgĩtetera mũingĩ mahinda mothe, hatirĩ hĩndĩ twĩkĩraga watho ũkũhatĩrĩria mũingĩ gũkũ bunge-inĩ ĩno ya Inoro TV tabarĩra-inĩ ya Uge Waku. Mũthenya wa ira kũrarĩ na ikinya rĩa bata mũno thĩinĩ wa ndereti ng'ima ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ, kũrĩa thirikari mũthia wa ũhoro ĩraiguĩkire ta yaigua mũkayo wa mũingĩ igũrũ rĩa magoti na mũrigo wa magoti marĩa mũingĩ ũgathĩkĩirwo nĩ ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna. No thirikari ĩkĩanĩrĩra atĩ magoti macio nĩ meherio. Ũririkane kũu no kwanĩrĩra tu ciĩko ciĩ kũrĩa bunge-inĩ kũrĩa ciĩkaro icio irathiĩ na mbere ũmũthĩ, nĩ tondũ ona thirikari ĩngĩanĩrĩra bunge ĩcoke ĩhĩtũkie wa ndereti ĩno ĩteheretie magoti macio thirikari ĩranĩrĩire kũrĩa thingira-inĩ wa iregi, nĩ kuga atĩ magoti macio no megũkorwo ho. Ũguo no nginyagia tũtindikane na ambunge tũtigĩrĩre atĩ kĩrĩa maraugire nĩ gĩkweherio kĩeherio kũhetũkĩra mĩario na maũndũ marĩa mekũiguithania kũrĩa bunge-inĩ. Reke na njĩra nguhĩ tũmũrĩke maũndũ magoti marĩa thirikari ĩranĩrĩire kweheria mũthenya wa ira, tũkĩanjĩrĩria na igoti rĩrĩa rĩrarĩ rĩhatĩrĩirie mũingĩ na njĩra ndaya mũno, igoti rĩa mũgate. Ira nĩ tũronire mũndũ ũrarũrũnganaga kũrĩa Nairobi gatagatĩ akuĩte mũgate agĩtetia igoti rĩrĩa rĩragathĩkĩtwo, nĩ amu mũgate ndũkoretwo ũkĩrĩhio igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ 100, no kũringana na ndereti ĩno nĩ kwendekithĩtio atĩ watho mũgate ũkorwo ũkĩgathĩkĩrwo igoti rĩu rĩa gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ 100, no kũringana na thirikari igoti rĩu nĩ rĩteanĩirio thutha wa mũkayo wa mũingĩ. Ũndũ ũngĩ mũingĩ ũhũmũrĩtwo naguo nĩ arĩmi mũno mũno a kũrĩa gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri nĩ maragathĩkĩirwo igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ 100 thĩinĩ wa mĩhang'o ya ũkui wa igwa kuma kũrĩa mĩgũnda-inĩ gũtwara kũrĩa iganda-inĩ na mĩhang'o ĩyo yothe, na thogora ũcio gũgagĩtuĩka mũthia wa ũhoro ũrĩrĩkĩrĩra na mũrĩmi wa igwa. Thirikari ĩrakĩanĩrĩra gũkorwo ĩgĩteanĩria igoti rĩu. Kenya mũingĩ nĩ ũratetete mũno, nĩ amu ndereti-inĩ ya watho kana watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũrathira nĩho mũingĩ wagathĩkĩirwo igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ 100 harĩ gũtũma na kwamũkĩra mbeca. Watũma mbeca ũrĩa kana kwamũkĩra mbeca ũgatinio gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ 100 kana gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ 100 kĩa mbeca icio. Rĩu ndereti ĩno ĩracirĩrwo mũthĩ ĩrendekithĩtie gĩcunjĩ kĩu gĩtwarwo kinyagia 20 harĩ 100, no ona gĩcunjĩ gĩkĩ kana
igoti riri thirikari iranirira muthenya wa ira ati nigigukorwo gigiteanirio gicoke haria gikoretwo gya 15 hari igana. Tugithie na mbere ona igoti ria kuigana kuruta mbeca bengi ona rio rikoretwo riri gicunji kia 15 hari igana, no ndereti ino ya kĩgĩna ino iracirirwo umuthi kuria cikaro-ini na irathie na mbere gucirirwo irendekithitie igoti riu riambatirio kinyagia gicunji kia 20 hari igana kuma gicunji kia 15, no kuringana na rianirira ria ira ni ati igoti riu rigutigara gicunji-ini kia 15. Ririkana abunge no kinyagia mahetukie nigetha gukinyanire guo maga kuhetukia tuguthie na mbere kuriha gicunji kia 20 kiria kirendekithitio. Oho thirikari ni iraniriire kweheria gicunji kia igoti ria gicunji kia 2.5 hari igana gia kiria kiragathikirwo thogora wa ngari yako korwo ni ya ciringi milioni 1 igatarirwo gicunji kia 2.5 hari igana kia milioni 1 mbeca ciayo. Mbeca icio cikuoneka 2.5% ya mbeca icio nicio irendagwo ni thirikari cithie cire igoti ria ngari, na igoti riri ringiratinagio ni kambuni cia kuheana insurance. Kambuni ya kuheana insurance igikuhe insurance mwaka wathira igagutinia gicunji kia 2.5 hari igana, no thirikari ni kianiriire ni cireketie kweherio abunge uigirire-kini wao makorwo magikinyaniria riendekithia riu. Tuthie na mbere arimi na onjoria anini aria kambuni ciao na mawira mao matonaga umatho ukiritie ciringi milioni 1 matikubatara kwiyandikithia mutambo-ini wa e-teams. Ririkana ruhonge rwa ungania wa magoti bururi-ini KRA rurendekithitie ati arimi na biashara cikorwo cikiyandikithia thiini wa mutaratara ucio wa e-teams nigetha makorwo KRA ikorwo ikihuthia mutaratara wayo wa kungania magoti. Na giki ni kiuria tugukorwo tukiuria ataaramu aitu aria meguko studio tumworie thirikari ni koretwo ikiuga ni gukorwo na mutaratara wa kwararamia neti ya magoti nigetha andu aingi moke marihe magoti handu anini aria makoragwo makihihinywo fiu nigetha marihe magoti. Riu hindi ria ningi iregeria riri riekika ri ni neti iyo no ikunyita kindu kana guguthia atia. Muthenya wa ira thirikari no iraniriire ati igoti riria ria gicunji kia 16 hari igana riria rirendekithitio hari urimi wa itunguru na wendia wa itunguru, wendia wa matumbi na maundu ta macio o hamwe na waru kurendekithitio cikorwo cikigathikirwo gicunji kia 16 hari igana kia magoti. No thirikari irauga cia guku bururi-ini citigukorwo cikirihio, no maciaro maya ma migunda maria megukorwo magiuka kuma nja ya bururi nimo megukorwo makirihio igoti riri. Uguo murimi wa guku bururi-ini akehererio igoti riri ria gicunji kia 16 hari igana riria rirendekithitio, no akirehe kuma nja ya bururi akagathikirwo igoti riri. Kiuria kingi tugukorwo tukiurania hindi iria guku bururi-ini tutari na irio tukoragwo tukiruta irio mabũrũri-inĩ maria turigainie. Akorwo ni hindi ya kwina ng'aragu tukoragwo tukiruta irio mabũrũri-inĩ ta ma Tanzania, Uganda na maria turigainie. Igoti riri nario rigukorwo rikihingica biacara ya mabũrũri maya ma gitaru kia Afrika ya irathiro na njira ihana atia ona gitaru kia Afrika. Tugukorwo tukiurania ciuria icio na ataaramu aitu aria mari guku studio. Tugithie na mbere mendekithia mangi maria thirikari yugite mateanirio ni igoti ria njohi. Thirikari ikiuga riu riririhagio kuringana na ururu wayo ti kuringana na uingi wayo. Ririkana ruhonge rwa ungania wa magoti kana mendekithia maria marariho ni ati igoti ria njohi rikarihagio kuringana na uingi wa njohi, no nayo thirikari muthenya wa ira ikihumura anyiti itemi thiini wa ruhonge ruru rwa njohi bururi-ini yugite ati njohi iririhagio igoti kuringana na ururu wayo no ti kuringana na uingi wayo. Thirikari yugite ati muingi wanakorwo ni urutite wira kana ugakorwo utungatite kwa ihinda riu ugacoka ugakihuruka wira. Riendekithia riria rirariho ni ati ukiiga ciringi 20,000 ugakorwo ukirihio igoti
nĩ ũndũ mbeca icio cia retire ugakorwo ũkĩrĩhio igoti ũkĩiga ciringi 20,000 no thirikari rĩu mũthenya wa ira ĩkĩhũmũra andũ na kũmendekithia na kũmerekithĩrĩria gacĩra-inĩ ga kũiga mbeca nĩ ũndũ wa rũciũ na nĩ ũndũ wa retire ĩrakorwo ikiuga igoti rĩrĩ rĩgũkorwo rĩkĩhũthĩka kuma harĩ ciringi 30,000 gũthiĩ na igũrũ ũguo mũndũ kũiga 30,000 gũcoka na thĩ ndegũkorwo akĩrĩhĩra igoti ta ũrĩa kũrendekithĩtio hau kabere. Macio nĩmo magoti marĩa mendekithĩtio gũteanĩrio nĩ thirikari. Nĩtũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mũtũranie meherio nĩ thirikari rĩ naguo mwena ũrĩa ũngĩ tondũ thirikari nĩ ĩbangĩte budget na ĩkamĩthoma rĩ budget ĩrĩa ĩngĩarũgamĩrĩrwo nĩ magoti maya rĩ ĩgũkorwo ihoro rĩrĩ rĩgũkorwo rĩkĩihũrio nĩkĩ. Nyambe njikie mwaro kũrĩ Njambi wa Njaũ nĩgetha atũmenyithie mũgeni ũrĩa marĩ nake mwena ũcio wake wa studio nĩgetha tũingĩre ndereti-inĩ rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tũcirĩre ihũmũra rĩrĩ na ũndũ ũrĩa kana effect ũrĩa ihũmũra rĩrĩ rĩgwĩka thĩinĩ wa budget itũ na ũririkane no tũgũkorwo tũgĩgũtwara kũrĩa bunge mahinda kwa mahinda tũgĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ndereti ĩno ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ. Njambi agĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra mwaro nĩ waku. Thengiũ mũno mũndũ ũgwĩtwo Harũ Njoroge wa Maina ona nĩ gũtuĩka mwarimũ mwega mũciria kondo atuĩkire mũtangathi kothi rĩngĩ ũngĩarutire nĩ ya warimũ nĩ watigĩrĩra mũndũ wothe nĩ anyita wega ũrĩa ndereti ya kĩgĩna ĩikaire na magoti marĩa thirikari yeheretie. Thĩinĩ wa studio ndirĩ wika ndĩna mũgeni ndĩna mũndũ ũgwĩtwo Joshua Kamwere ũrĩa nĩ mũtaaramu wa watho kũrĩa ISPAC. Joshua, karibu sana. Asante sana Jabi, ndakena mũno nĩ gũka Inooro twĩ hamwe nawe tũteretie ũhoro wa ndereti ĩno ya igoti na nĩ ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria harĩa hothe arĩ harĩa araigua rũthiomi rũrũ rwitũ harĩa aratuonera arĩa maratuonera rũrenda-inĩ na arĩa maratũthikĩria rũrenda-inĩ na arĩa maratuona na maitho na njoke ndehe ngeithi cia kuma rũhonge rwa ataria mbia nĩguo rwĩtagwo ISPAC kũrĩa ndĩ mũmemba wa kamĩtĩ ya watho thĩinĩ wa ISPAC. Thengiũ mũno ũmũthĩ tũrenda gũthathaũra ndereti ya kĩgĩna tondũ he mũndũ rĩngĩ ũtarĩ ũranyita rĩngĩ andũ mararũrũnganaga mũthenya wa ira nĩkĩ ira kũrarĩ na mĩrũrũngano thĩinĩ wa Nairobi CBD ũmũthĩ Mombatha na kuo na andũ nĩ marũrũnganire. He mũndũ ũtarĩ ũranyita atĩrĩrĩ ndereti ĩno ya kĩgĩna rĩ nĩkĩ ĩrehete ũrugarĩ mũingĩ ũguo kana ĩkahiũhia mĩtwe ya andũ ũguo nginya andũ magate itua rĩa kũrũrũngana. Kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩa kĩrĩa twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria na magoti maya thirikari yeheretie. Ta rĩu igoti rĩa mũgate rĩa gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana nĩ yeheretio. Impact ya kwehereria mũkenya igoti rĩrĩ nĩkĩ? Impact yako igoti rĩrĩ nĩ rĩraikarire rĩ rĩngĩrarĩ kĩ? Igoti rĩa mũgate no ngĩrora mĩciĩ mĩingĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ tũrĩaga mũgate mũno na ũkarora andũ arĩa marĩ ikĩro cia thĩ arĩa matarĩ na mbia irio ciao nyingĩ mũno nĩ mũgate. Mũndũ akũnyua cai na mũgate ũngĩthiĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ iganda-inĩ matihotaga kũgũra irio cia ranji mũndũ aheagwo cai nĩ mũmwandĩki akagũra mũgate akarĩa. Ũgakora ciana nĩ ciendete mũgate mũno igĩthiĩ cukuru nĩ ikenaga mũno nĩ kũrĩa nĩ mũgate. Koguo mũgate no tuge rĩu gĩtheri kĩa hĩndĩ ĩno nĩ mũgate. Mũciĩ no ũkorwo ũtarĩ na gĩtheri no nĩ marĩgũra mũgate tondũ nĩ ũgũkũhũnia na ndũkũhũthĩra mbeca nyingĩ kũgũra mũgate. Koguo igoti rĩrĩa rĩratũmire andũ marũrũngane nĩ tondũ andũ nĩ marathecetwo cindano ritho. Ũngĩthecwo ritho nĩ ũkũigua ruo mũno. Rĩu andũ harĩa marathiĩte mongererwo igoti rĩa mũgate na nĩ kĩndũ ũhũthagĩra o mũthenya nĩ ũrakoragwo nĩ rĩngĩ ratwarithia andũ makũrũ amwe matirahota nginya gũkorwo na mbeca cia gũthiĩ kuona ũgitĩri kũrigitwo. Andũ nĩ marahota makarara matarĩte. Koguo ĩrarĩ igoti rĩũru mũno rĩa kuumiza mũndũ wothe mũkenya tondũ gũtirĩ mũkenya akenya aingĩ nĩ magũthagĩra mũgate. Ona tũtanamba gũthathaũra wega ũhoro wa mũgate kana magoti marĩa mangĩ meheretio rĩ hihi Joshua impact ya kuongerera magoti thĩinĩ wa bũrũri witũ ũĩ harĩa economy ya bũrũri witũ ĩrĩ thaa ici twerekeire ha kana impact ya kuongerera magoti na rĩtio yothe mwongereirwo nayo rĩ ĩgũtũ affect na njĩra ĩrĩkũ?
igoti riongererwo na njira yo rirokete riongereirwo na niturakena ni ambunge ni marageririe kuhuthahuthia uhoro cio wa magoti ni ungirakorire andu matingihota gukorwo mena na hinya wa gwika undu tiga kuriha magoti koguo na ndurihota kugura nguo ndurihota guthie kurigitwo ndurihota guthomithia ciana tondu mbeca iria ciothe urona urathie ukariha magoti koguo gatigirio mbeca nini muno na ndungihota kuiga muthitho wa rucio ati ungikorwo nduri wira kana ni warwara ndungihota gukorwo na mbeca wiigiire muthitho koguo magoti maya marari maingi muno ugakora magoti ma ngari ni urengetwo igoti ni ria payers you want ukarengwo horo wa nyumba ukarengwo NHIF na mbeca iria ciothe muthitho wiigiire ukegurira gakari na gakari kau nayo thirikari irenda guka igwikia igoti na riu ni turetikagira muno na nikio andu mararunganire muno tondu mwanjia guka riu indo iria ngurite ta ngari rucio ndie kana yoka kwanjia kunjitia igoti ria mugunda koguo nikio andu mararunganire kana ria nyumba iri uraikara kana nyumba iri uraikara koguo na riu bururi uyu hatita wina kindu giaku gutire kindu giaku kindu giothe ni thirikari no nginya gokaga gwitia igoti haha na haria koguo ni horo murito muno tondu ona igoti riri ungitua kwiuria mugate wongererwo igoti ria 16 hari 100 ni mbeca iriku ciro ingirahotire kurogotwo niguo ihote kurehe ukuria thiina wa bururi ti mbeca nyingi no ni kugia mwananchi ni gutinda ukimuthumbura koguo riu na githungu tugaga a nuisance tax ndirari igoti ria gutinda rigikenia mundu hingo ciothe uri murakaru riu gwicirio andu kurugane urari undu wa bata muno niguo andu aya moke mathikirie public participation na kamiti no ya kuria wa Kimani wa kuria ni irekire wega muno ne kugeria gwitikira mendekithia mari andu mararutira makauga na magwithaguithia magoti mariho Joshua tatwere atiriri wita mutaramu wa watho hihi thirikari ndiri limiti haria iragwa atiriri mutikahinye mwana inchi makiria mahaha kana hihi no ike o iria ingikiririria irocini yokira igwa ndwara muri thondeka gotuka muri igoti magatwikira maigwa ni mekuongera igoti ria Kenya thimongerere gutire limit gutire a controlling system ya kuga mutingikiria haha mutingihinya mwana inchi makiria mahaha gutire ni hari limit no ngigwa mutongoria wa bururi ni akoretwo akiuga Kenya tutirehaga igoti ringi na akauga hari utonga wa bururi turariha gicunje gia 14 hari utonga wa bururi wothe na mutongoria wa bururi arenda tuthie turihite igoti nginya tukinye gicunje kia 22 hari utonga wa bururi koguo noguo turarira thaici kuringana na thirikari arauga atiriri inyua Kenya ri ndire ndiramurihia igoti uria ndirabatara kumurihia koguo ni ngumuriharihia koguo ne kuga riu thaici ni twanegena ni maruta maya mwaka ungi turorete tugakorwo o handu hau tondu makarehe magoti mangi na tondu hatire limit na limit riu urara thiina wa economy iria ciothe cia thi ukarora akorwo ni mabururi ma Ngeretha kana mabururi ma Ruraya kana ni South Africa kana mabururi ma mwena wa rugongo wa Africa marihagia igoti atia koguo nikio raigua gukirwo average kana gatagate karia mabururi marihagia andu ni kuma gicunje gia 18 nginya kia 22 koguo bado no tuguthie na haro ino ya gutithia tukiuga ndugaturihi igoti haha ndugaturihie haha no thiina wa katiba ya Kenya nayo ni hete mwananchi hinya wa kuga ati watho wothe ungihitukio no nginya mwananchi kana Mukenya arute mawoni kiria twitaga public participation koguo hari Kenya onako thirikari ni kwenda guturihia igoti nene Mukenya ari na kahinda ga guthie arute mawoni make na mawoni mau angĩigua matinetikirio ni ambunge kana ni parliament kana atongoria tuthuite matinetikira mendekithia maria andu mathie maruta thiina wa public participation mundu ni athiaga igoti kugeria kurugamia maundu maya koguo nakorwo thirikari ni irenda guturihia igoti na njira nene na ithuĩ ta Kenya twina kahinda ga guthie kuheana public participation twaga kuiguo twina kanya ga guthie igoti-ini no riri tarurita kunjira atiriri watho wa traffic ri ukorwo gichanjwo mundu tari na ngari no anyita mundu utauma na ngari yake barari kana nduthi kana a mode of transport that is chargeable na a traffic offense ndungimucharge na traffic offense niguo a Kenya aria marendwo marute magoti maya ri kwaria ma tukiaria ma onawe ni uwe matingihota niguo so thirikari ri igatanya ingicoka irute mbeca kukungi because ndungi tax adu
uta empowered enough ukorwo no mahote kuriha igoti riu ndungirihia andu igoti na matire mawira our youth muthenya wa ira mararoronganaga makiugaga amwe ni mareketie university no na matire na muhoko wa kuona mawira no menya mundu uyu ni atanyetwo kurutini igoti ni thirikari ekuririha naki tariu ngikora na thina uria twina guo ta bururi ni ati turi na andu ta aria mandikitwo mishara tuge andu ta milioni ta 4 acio nio ngihota kunyita akamwere Haron mundu tawe acio nio kuhota kunyita riu kiria thirikari ikoretwo igikania atiriri irauga ng'ombe no ni iraruta iria koguo noyo nguthie na mbere na gukama koguo ng'ombe eno ingi itararuta iria ndurenda kumihe mirio nayo ihote kuruta iria no tutangikimahota kai ungikorwo kirihwo mbeca cigana ici ungihota kurugamirira mundu wa itura ritu ria kamandro tari wira tariu thina uria uriho ni atiriri tariu ngirwa mundu wathukumaga ciringi 1,000 mwaka wa 2023 na thaa ici mbeca iria onaga arutwo igoti hari 1,000 mbeca icio ciokite igakundera hari tungirora mwaka uyu mundu wathukumaga 1,000 mwaka muhituku thaa ici ndarathukuma 1,000 tondu ina igoti magoti mekiritwo maingi tariu thirikari to nihota ndingihota kunyita mundu utari mwandike kana informal employment nikirona riu igioka kuri andu a Gen Z aria ononire makiumira ira tondu mbeca cio marathondeka TikTok makarihwo na kandi kana makarihwo na nenda ingi ciitagwo PayPal koguo nduhota kumunyita matiragwa na mena kihoto tondu riri mundu ni ndathomire ndi ndagitari kana ni ndathomire ndi engineer dionete wira ndirathie go create content uria tuga content creators makarihwo na andu acio no ngiuga ni ukuma charge igoti ukumanyita atia tondu nie gukorwo ndi content creator ndirabatara gukorwo ndi na pin koguo kiare ndi kunyona koguo na magoti maya marekirwo ri ni mekiragwo yes no gwakinya uhoro wa kurogota magoti maya ri matingirogoteka ni ukuririkana mwaka muhituku ruhonge rwa kurogota igoti ne rwandikire andu 1,406 metagwo revenue assistant mahana thigari no riu tungihota guthie kuria andu aya marogotete igoti riigana atia tondu mundu urathie gukora ri ukumukora ku mundu aikarite nyumba na athondeke mbeca ciake koguo andu arahota gukinyira ri ukirieti mawira tukorwo na iganda andu makorwo mena makiheo njira njega ya gukorwo na mabiacara niguo hote kumanyita no agiko mundu arathondeka mbeca ciake ari mucii nduhota kumunyita koguo thirikari ibataire irehe ukuria ta wa agriculture ukuria wa itonga ni ona budget ino thirikari irekirie mbeca nyingi muno horo wa ICT niguo andu aya mahoto makorwo mari you formalize the informal sector andu aya utangihota kunyita ri umarehe netine ya igoti-ini no ndungimarehe neti ya igoti agiko mundu niwe wiyandikite koguo ndungihota kurogota igoti riu na nokio o mwaka tutirahota ku meet target cia kurogota igoti tondu magoti mamwe tugire ni tukurogota ri tutirahota kurogota nguhe muhano mwaka muhituku ri thirikari yaugire andu aya ma advertise gohoro wa njohi na thigara mathie gwikira advert kana guku kwa Inoro TV kana Royal Media macanjo igoti tenene andu akiria mekire makiuga atiriri advertisement onginya ndimikire haha radio-ini magithie social media koguo thirikari ikirehe mendekirie yuga atiriri andu aya mari ukaga gutangatha TV-ini makirega guka magithie social media riu nayo thirikari mwaka uyu raugire nginya aya mara advertise guku social media tuma tothe igoti koguo ni kuonania andu aria mokaga rimwe na mendekiria maigoti matikoragwo mathiurukite githiururi giothe makamenya mundu ndirenda kumutengeria haha ndikumunyita angigera ha wo karora njambi ngumurorera haha no ndungimenya no athie aumire murango wa thutha riu makoragwo nikio koraga thirikari rimwe mendekiria maria marendekithia matingihota kurehe igoti riria turabatara gukorwo nario niguo tukote gukorwo na ukuria wa bururi no naguo ucoke ririkane atiriri tariu aya marakorwo online content creators aya ri aingĩ ao biacara ciao ti nyandĩkithie niguo mundu ucio no thimu yake oire teno ndinayo agithia agicreate woro agika tumaundu tugukenia andu akigia followers makĩingĩha mundu ucio agicoka agithia akihinguranga YouTube channel ikigia andu mundu ucio ri uramutax on what basis tariu ona ngirora na rikio thirikari irenda kumutax na mbeca iria arathondeka no ndirahota kumenya atiriri mundu uyu ari na mahuthiro make ni ukuhota guthio ni agurire thimu ni aguraga bundles
no ũgorenda kũmũcanji igoti na mbeca iria arathondeka no ndũramenya atĩrĩ mũndũ akonetwo MC aje igongona-inĩ rĩ mbeca iria arahũthĩra gũthiĩ igongona-inĩ rĩu rĩ kana nguo iria gwĩkĩra kana nguo iria gũthiĩ gũthondekithia nĩguo ahote gũkorwo arĩ MC mwega ndũrahota gũconsider mabataro mau koguo nĩ kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ you tax at source ũtarĩ kũbatara kũmenya mũndũ arĩ na mahũthĩra mahana atĩa thĩinĩ wa biacara yake. Haya tũrore ũhoro wa arĩmi hena mũndũ ũranyandĩkĩra haha akauga atĩrĩrĩ mararĩ hakuhĩ kũremwo nĩ gũcoka kũiga ngũkũ na ng'ombe nginyagia augĩte nginyagia thungura nĩ igoti akoria atĩrĩrĩ rĩu thaa ici rĩ nĩ hĩndĩ tũkũhota gũciga githĩ ti hĩndĩ matumbĩ marĩa twĩragwo marauma Tanzania na Uganda megũgĩũka tondũ rĩu arĩmi aitũ rĩ matirĩ in a position kũiga tukoretwo tũgĩka ng'ano nyingĩ mũno gũkũ thĩinĩ wa Inooro ona ni ndĩ ũmwe mwĩki wa rũgano rũrĩa irio cia mahiũ ciongererekete bei na ũrĩa arĩmi mararitũhagĩrwo nĩ kũgũra irio cia mahiũ mahote gũtwarithia ũrĩmi wao na mbere rĩu nĩ hĩndĩ mekũhota kũgũra maica no magũkorwo marĩ maritũ na nĩ magũthiĩ na mbere na kũritũha tondũ ũngĩrora ũrĩa thirikari ĩratũtwara tũgũthiĩ tuongereirwo magoti tũkongererwo kanini haha tũgateta gakanyihanyihio tũkongererwo koguo ũhoro wa mũrĩmi ũgakora irio cia ng'ombe kana irio cia mahiũ irĩ na goro kana akorwo nĩ fertilizer kana pesticide iria gwĩkĩra mũgũnda ciĩ na goro koguo ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo na thirikari nĩ ĩrageria gwĩka ũhoro ũcio nĩ kũheana thoko gwĩkorwo kwĩna thoko arĩmi aya nĩ makũhota gũkorwo rĩngĩ akorwo nĩ mbembe ciaku waruta mũgũnda akorwo nĩ mbũkũ ciaku warĩma kana wĩna ngũkũ kana matumbĩ hena thoko ĩrĩa nĩ gũkorwo ũgĩkinyia indo icio ciaku thoko gũkorwo na barabara njega ũthiĩ thoko ũkore mũndũ ũrabatara gũkũgũrĩra indo icio koguo kĩrĩa tũngĩkorwo twĩnayo nĩ gũkorwo na value addition harĩ ũrĩmi thirikari ĩtũteithĩrĩrie gũkorwo na value addition na gũtũhe access to market gũkorwo gũkinyĩria thoko tondũ ũngĩkora ta rĩu ũkoraga mabũrũri-inĩ mangĩ tuge thĩinĩ wa East Africa no tũrathiĩ tũkĩoyaga ta matumbĩ kuma Tanzania kana Uganda kuonania arĩmi aitũ rĩ twĩna thĩna wa matumbĩ thĩinĩ wa bũrũri kana twĩna thĩna wa mũcere thĩinĩ wa bũrũri koguo kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma tũthiĩ tũgĩre mũcere bũrũri wa nanja na gũkũ bado kũrĩa nĩkĩ kĩratũma tũrute mũcere Pakistan nĩkĩ kĩratũma tũrute Pakistan nĩkĩ tũtangĩ empower arĩmi aitũ na ũgakora rĩu thirikari nĩ ĩrageria nginya kũrehe mbeũ njĩthĩ Gen Z ĩno rĩu ĩrerwo ĩrĩme tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa mendekithia ma agriculture kwĩna mbeca nyingĩ mũno cirutĩtwo nĩ ũndũ wa kũ-empower atumia na yuthi thĩinĩ wa ũrĩmi. Joshua Gen Z ũyũ rĩ arĩrĩma atĩa na mamu wa Gen Z ũyũ rĩ nĩ mũrĩmi wa kĩgwa nĩ mũrĩmi wa ngũkũ nĩ mũrĩithia wa ng'ombe na Gen Z ũyũ nĩ arona ũrĩa mũciari wake arahinyĩrĩrio nĩ ũrĩmi ũyũ ucio nĩwe mwetereire arĩme rĩu ũcio nĩguo thirikari yetereire mũrĩmi ũcio rĩ atige gũthiĩ ũhoro wa TikTok kana create content kana kwenda indo ciake Facebook kana Instagram athiĩ akarĩme koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ nĩ twĩkĩte research tũkamenya atĩrĩrĩ Gen Z nĩ kĩrenda thĩinĩ wa bũrũri nĩ mawĩra marĩkũ mendaga tondũ Gen Z nyingĩ ndĩgũthiĩ kũrĩa kũrĩma gũcimba yeterere anga nĩ kurire anga maĩ nĩ marengirwo tondũ ministry ya maĩ nĩ yugire maĩ nĩ mathirire rũĩ koguo kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno no ũgakora thirikari nĩ ĩrekereria mbeca harĩ andũ ethĩ mathiĩ marĩme no matihota koguo agĩkorwo nĩ tũrabatara kũgĩa igoti-inĩ nĩ ũndũ wa ayuthi na atumia gũthiĩ kũrĩma na tukamahe mbeca kĩgĩna-inĩ nĩ ũndũ thĩinĩ wa budget nĩ weteire nĩ makarĩha igoti nĩ ũndũ ũhoro ũcio wa ũrĩmi na mũndũ ũcio nĩ arega gũthiĩ kũrĩma koguo igoti rĩu rĩtikoneka koguo twĩna misplaced priority nĩ andũ aya marenda kĩ na rĩrĩ rĩaga rĩ magatũma rĩrĩ rĩroneka rĩongererwo nĩguo haya twambe twĩkĩrie mwaro mũndũ gwĩtwo Harũni Njoroge wa Maina mwena ũrĩa ũngĩ wa studio nake ambe tũre cikaro-inĩ cia bunge na twarangĩrie o ndagĩka nini. Thank you Jabi waja nĩ gũtũtũreba wega mwena Joshua Kamwere tũgĩcirĩra tũgĩthiĩ na mbere gũthathaũra maũndũ megiĩ kĩgĩna ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũcirĩrwo kũrĩa bunge-inĩ nĩ ĩrarĩkirie gũtemanio mũthenya wa ira na rĩu ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya bunge-inĩ tũtekũrĩa marĩgu tũthikĩrĩrie mĩario ya mũnini wa kana mũtongoria wa arĩa anini Opiyo Wandayi agĩtamania mendekithia make thĩinĩ wa ndereti ĩno. Management. Public finance management. I don't know what is itching Honorable Soro.
Honorable Speaker, some of the principles that should guide the management of public finance: openness, accountability, and including public participation in financial matters. If you can come out of the blues and tell us that now these things that we had introduced in the bill, these taxes that we had introduced in the bills, we are now removing them. It is basically going against the principles of public finance management. You are turning a public finance bill into a personal property that you can change at whims. Honorable Speaker. Yes, Chairman of... Honorable Speaker. Order, Minority Leader. Chairman. Honorable Speaker, again, on a point of order on misinformation. The Leader of Minority clearly read the PFM Act and talked about then if changes are made, the allegations making them then significantly that bill would have to be drafted. Then the question on public participation remains. Then does it mean that he is purporting that everything that the public says is just an exercise in futility and should not change? Otherwise, then why were we involving taxpayers' money and time to reason to the members of the public if we cannot propose changes on the bill? Minority Leader. Proceed. Give him the mic. You are giving the next. Give him his mic. Anyway, just come. Honorable Speaker, obviously, with all the tremendous possible respect, that was not a point of order. The Honorable Chair can actually advance that argument when he gets time to reply. Honorable Speaker, let me proceed this way. That Kenyans are already overtaxed. In fact, if you look at Kenya vis-a-vis the rest of the world, you would be forgiven to conclude that Kenyans are some of the most taxed human beings on earth. And therefore, any responsible government would be looking at ways to lessen the tax burden on Kenyans, not to increase it, Honorable Speaker, as this bill is attempting to do. Honorable Speaker, in spite of the recommendations in the report, which look very flowery, Honorable Speaker, we have always been reminded that the devil is in the details. I am aware, even though this is not part of the finance bill, that there are plans to increase the levy on roads maintenance. I know, of course, the amendment will come separately. Yes. The moment you increase the road maintenance levy by even a shilling, leave alone the 9 shillings being proposed, the ripple effect is enormous in all sectors of the economy. And the loser is the common Kenyan taxpayer. Honorable Speaker. And therefore, this is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. It's not helping the situation, Honorable Speaker. Honorable Speaker, this economy has become too hostile for foreign investors. Indeed, even for local investors. We have got documented cases of manufacturers who have shifted base from Kenya to our neighboring countries as a result of this unbearable tax burden that keeps shifting. Actually, you can never be sure, because it is so unpredictable that no sensible investor can actually put their money in this country. To make matters worse, we are witnessing what could be compared to the state capture that happened during the President Jacob Zuma's regime in South Africa. Honorable Speaker, and I will explain shortly. Honorable Speaker. Honorable Speaker, if you take the case of the manufacturing sector,
and specifically the steel and cement manufacturing sector. That sector is now under total control of one player who is being assisted as we watch. Indeed, Parliament is complicit in contributing to the creation of a monopoly in the steel and cement manufacturing sector. We have a case where this one particular manufacturer is the only person who has the capacity to manufacture billets which are used in the steel manufacture. And actually clinker, which is also used in the manufacture of cement. To make it worse, this same manufacturer, who has got the support of these people, Honorable Speaker, he is compelling his competitors to buy from him raw materials. To make it worse, he is compelling them to buy at a minimum. That for you to buy from me billet or clinker, you must buy quantities worth minimum of $100,000, and you must pay me in US dollars. And he delivers when he wants. Do you expect him to compete favorably with the rest? I will name him. It is the owner of Devki Steel Company and the owner of Simba Cement. I think his name is Guru. That one. We must shame these people. We must name and shame these people. If we are to rescue our country from the clutches of state capture, Honorable Speaker, we must do so. We must do so. I am happy. I am happy at the debate and the information that is coming out from the. My point of order is 91. 91. That my friend, the leader, is. I would like him to substantiate and give us. He said he must buy from me. He must do this and this. Where did he say? Where is that factual information? You can do better by giving us, a record of what he said, other than hearsay, Honorable Speaker. You can do better than just say things. Order, Honorable. Both of you are veering off the track. Let's avoid the temptation to besmirch people who cannot defend themselves on the floor. Go on, Minority Leader. Yes, please. Don't. So I will leave that at that. But Honorable Baya, stop holding brief for these characters. It doesn't help. Let me tell you, from my experience in this Parliament, they'll never really assist you in the constituency. Honorable Speaker, where we have now reached is a situation of helplessness. No wonder young boys and girls are coming out in their numbers on the streets and facing police truncheons and water cannon and tear gas, something which is unprecedented, Honorable Speaker. It reminds me of a play by the celebrated Professor Francis Mbuga, that is Betrayal in the City. Honorable Speaker, you are a literature person. If you read that play, I read it long ago. You read it, yes. There's a character by the name Jasper Wendu. Okay? He was in a situation, he was actually lamenting that we have waited for independence. We were hopeful for good things. Independence came. And now we have got nothing else to look up to or forward to, Honorable Speaker. He has 15 minutes. Has he finished 15 That minutes? is the situation. Your time is up. Finish up in 1 minute. Ucio ni mutongoria wa aria nini bunge-ini ya bururi Opiyo Wandayi agithie na mbere kuheana mawoni make megie ndereti ya kĩgĩna iria irathie na mbere gucirirwo kuria bunge-ini
ndaigua akigweta maundu maingi muno akitarĩria uria muingi wa bũrũri wa Kenya ukoretwo hatikĩtwo na njĩra nene muno ni magoti, akiuga magoti maria thirikari irathie na mbere kugathikira muingi ni magikiro kia iguru muno. Arauga ati Mukenya niwe ugathikirwo magoti maria maritu muno thiini wa thi, na ni atarĩria ati bũrũri wa Kenya uthiĩte na mbere gukorwo uri bũrũri utangĩhũrĩkĩra biacara. Akiuga mabũrũri maingi ni mararemwo kana makambuni maingi ni mararemwo kuhũrĩra biacara gũkũ bũrũri-inĩ magakorwo magĩthiĩ mabũrũri matiganĩte, na ũguo magatũma mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ yũre nĩ ũndũ wa magoti maritũ marĩa thirikari ĩthiĩte na mbere kugathikira muingi wa bũrũri. Twambe tuthie ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia kũrĩa Mombatha, kaunti-inĩ ya Mombasa, kũrĩa arũrũngani marathie na mbere kũrũrũngana magĩtetia magoti marĩa thirikari ĩthiĩte na mbere kugathikira muingi. Mĩrũrũngano ĩno ririkana ĩratabanĩtio gũkũ Nairobi mũthenya wa ira, no mũthĩ ĩrathie na mbere gũtabanio kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombasa. Atabania a mĩrũrũngano ĩno arĩa matongoretio nĩ ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia muingi makiuga mareko ũguo nĩgetha gũthingĩrĩria ambunge arĩa maracirĩra ndereti ĩno ta ũrĩa tũgũkuonagia hau bunge-inĩ ndagĩka 2-3 ũguo ciahĩtũka, makorwo makĩgũithia magoti maya, makorwo makĩgũithia ndereti ĩno nĩgetha thogora wa mũtũrĩre ũhũthahũthĩre muingi wa bũrũri. Mũthenya wa ira no tũronire mĩrũrũngano ta ĩno gũkũ mũciĩ wa Nairobi ĩrĩa ĩrathiaga na mbere, biacara imwe igĩthiaga na mbere, andu makahinga ni undu wa guoya. Kuria Mombasa turona mirurungano igithie na mbere, maabitha borithi mario cemba kuu, no mihango ya ukui no irathie na mbere. Uguo ni tugukorwo tugithie na mbere na kurumanirira na mirurungano eno na maundu maria mothe marathie na mbere kuhanika ona guku bunge-inĩ. Ririkane no tugukorwo tugithie na mbere gukumurikira maundu maya mothe nigetha tukumenyithie maria mothe marahanika. Ni amu ino ni tabarĩra ya UGE WAKU ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Safaricom. Turathie na mbere gukumenyithia maria mothe marahanika ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna igithie na mbere gucirirwo kuria bunge-inĩ, naguo muingi ukiheana mawoni maguo. Tariu uguo kurathie na mbere mirurungano kuria kaunti-inĩ ya Mombasa. No gukinyiria hau tukinyite tukwamba tuhumuke o hanini tu, ndugathie haraya, nyamu ino ni tabarĩra ya UGE WAKU, na tugicokereria tuguthie na mbere kwaraniria na ataramu aitu aria turi nao guku studio. Tuthie na mbere na gũthathaũrĩra maingi megie magoti maria me ndereti-inĩ ĩno. Mirurungano ni yumirite bũrũri-inĩ wothe tondu ng'ombe, mbũri, thamaki na ngũkũ ni irenda iheo kĩhoto gĩacio na njĩra ya gũcokio harĩa ciagĩrĩire thani-inĩ ciothe bũrũri-inĩ. Mirurungano ĩyo ĩretwo mirurungano ya gĩtoero yumirite tondu mĩciĩ mĩingĩ thĩinĩ wa Kenya ni iraruga ngima mũno igĩcokagĩria ngatho mũcamo mwega wa mũtu wa Tupike Sifted Maize Meal. No korwo nĩ niĩ ũkũragia, ingiuga nĩ mũkũmenyera geria kũruga mũtu ũyũ wĩna cama wa Tupike Sifted Maize Meal tondu nĩ ũronekana hakuhĩ nawe rĩu. Ngima nĩ Tupike. Niki mundu kaideko goko ni Fahari Homes. Nona beko niyo kinyete goko no wigwatire goko gwetagwo githioko. Muigana wa migunda ni 50 by 100 na yo beire uroretwo kiri ni ciringi 100 ria 40 140,000 na goko nginya ne kuirige maere emari viti mare iria jahi eno jahina ndirenderio turenderio wendanirwo na mugunda we no kugetha na nigetha wetikio tutire na itheruri director tamuhe horo yani ucio ni horo wa ma marito makwa ni Benson Munana director Fahari Homes na onawe no tukurehe goko igwatire tuhure thimu namba 0704 000 111 goko ni mucii. Jitagwo Jane Keiro Golden Voice na nyimbo cia kugoca mwathani na ungenda gwigwatira rwimbo rwakwa hihinya *811
271 hash. Ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Gũtirĩ ũndũ Pirita angĩka one ũrĩ mwega thutha wa maũndũ marĩa mekĩkĩte. Agĩrĩire nĩ kũmenya Pirita noyo ũngĩka ũndũ ũrĩa mwega. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Thengio muno nĩ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ. Ĩno nĩ tabarĩra yaku ya uge waku harĩa tũgũthikagĩrĩria na tũgacirĩra maũndũ marĩa marakũhutia, tũgakorwo na ataaramu gũkũ studio, tũkaigua mũgambo waku matũra-inĩ, uge waku, o hamwe na gũgũtwara ta rĩu kũrĩa cikaro-inĩ cia bunge kũrĩa ndereti ya kĩgĩna ĩrathiĩ na mbere gũcirĩrwo kwa ihinda rĩrĩ. Tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia kũu bunge-inĩ kũrĩa mũhiũria wa mũcarica wa arĩa aingĩ etagwo Silvana Sosoro nĩ hĩndĩ aratemania mendekithia make. Tuthikĩrĩrie na njĩra nguhĩ. Production, not table eggs. When fertile eggs, and I'm being guided by Honorable Owen Bayer, they're called fertile eggs. I hope you're right. So, Honorable Speaker, Honorable Speaker, when we are debating on this report, it's important for us to also be very factual and tell Kenyans the truth. You cannot say that, on the other hand, you want Kenyans or this government to look for jobs or to create jobs, and on the other hand, you want to continue encouraging importation of goods. Can you imagine, Honorable Speaker, up to this time and era, we are still depending on sanitary pads and diapers from India and China. What does this report do? Increases excise duty on the finished product of the sanitary pads and finished product of diapers to grow the local manufacturers. That was the proposal by the Kenya Manufacturers Association, because they also complained. We listened to them, the committee listened to them, to grow them here. Have we ever asked yourself here, Kamzam, what is your point of order and on what standing order? Standing order number 83, Mheshimiwa Speaker. Mwenzangu amekuwa akizungumza akikadiria ule ugavi ambao umetolewa katika finance bill. Mheshimiwa Speaker, ametaja ugavi ambao unakuja kwa viti vya kina mama na ule ambao umekwenda kwa wabunge. Mheshimiwa Speaker, ukipiga hesabu ugavi huu milioni 500 unaenda kwa wananchi, sio kwa viti vya kina mama. Unaenda kwa wananchi, wanaenda kupewa mambo ya empowerment ili waweze kukuza uchumi. Mheshimiwa Speaker, pale ni mambo inaenda katika ukuzaji, lakini zile pesa ambazo sisi tunauliza Mheshimiwa Speaker ni zile ambazo zimeenda kwa makadirio ambayo hayaleti uchumi juu, ni mambo ya starehe. Kwa hiyo Mheshimiwa Soro, usiweze kudanganya wananchi ukasema wameletewa milioni 500 wakati mkono wa pili umechukua mabilioni. Mheshimiwa Speaker, asante sana. That is an argument. That is an argument. Go on. Thank you very much, Honorable Speaker. I was really struggling to understand what she was saying. But what ideally I meant when I said about the 500 million and 10 billion by NGCDF, I meant that... I have ruled her out of order. Proceed with the argument. Thank you, Honorable Speaker. So what I am saying, Honorable Speaker, is that it is important for us not to just whip emotions and talk populist politics at the expense of manufacturers that are setting pace in industrial, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, this is very important, Honorable Speaker.
looking at the arguments by my colleagues, and even going by the report that has been proposed, Mr. Speaker, by the committee, even in this proposal that has been reduced and some other duties that have been dropped or proposals that have been dropped, there is a ripple effect on our budget. Then that means we lose about 53 billion in terms of estimates. The question this House should be asking itself, to which vote do we drop that 53 million? Do we drop by the 10 billion from the NGCDF? Uguo niguo kuhana ni ndereti ya watho wa kĩgĩna irathie na mbere gucirirwo kuria bunge-ini ucio ukwaragia ni muhiuria wa musharica wa rege tawo Silvanus Osoro. Riu tombe tucoke mwena uria ungi kwi Njambi wa Njaũ mari na mutaramu wa watho kuria kwa Eastpark noe witagwo Joshua Kamwere. Tuthie na mbere gũthathaũra megie magoti maria magathikitwo thiini wa ndereti ya mwaka uyu ya kĩgĩna iria irathie na mbere gucirirwo kuria cikaro-ini cia bunge Njambi. Thengiũ muno mundu ũgwĩtwo Harun, reke tuthie na mbere na gũteretanga ciĩgie ndereti ĩno ya kĩgĩna tuna mundu ũgwĩtwo Joshua. Joshua, ndika nĩ wathikĩrĩria mundu ũgwĩtwo Osoro akĩarĩrĩria akĩaria mheshimiwa Osoro. Osoro araiga atĩrĩrĩ, tauro cia ũtheru nyingĩ iria ciũkaga Kenya cikorwo ciumĩte bũrũri wa India. Koguo marekĩra watho wa kĩgĩna mongerere tax kana igoti rĩa kũrehe rĩa acio mararehe kuma na nja nigetha magerie ku encourage ahũri biacara a Kenya meke atia macithondeke kwa wĩingĩ. But are we now in the capacity ya kũiganithia tauro cia ũtheru? Manufacturers aitũ arĩa twĩ nao rĩ mena capacity yo ya kũiganithia tauro icio cia ũtheru? Kwaria ũhoro wa matirĩ na ũhoti wa gũthondeka pads, sanitary pads cia kũhe ciana cia airĩtu na atumia pads bũrũri mũgima, na nĩkĩo tũthiaga tũgetia na nja. Kĩrĩa thirikari ĩbataire gũkorwo ĩgĩka nĩ kũhe arĩa mathondekaga pads thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya incentives kana maũndũ marĩa mega magũtũma makũria iganda ciao nĩguo mahote gũkorwo magĩthondeka pads gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩguo twakorwo twĩ na ũhoti-rĩ, nĩguo twanjie gwĩkĩra igoti. Wambere ririkane atĩrĩrĩ Njambi, nĩ ciana nyingĩ mũno na nginya gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ andũ aingĩ mũno, nginya andũ agima matangĩhota kũgũra pad, mahũthagĩra tissue paper. Na ũngĩthiĩ ta cioro cia kanjũ ndũgũkora tissue paper tondũ andũ nĩcio marahũthĩra ta pad, angĩ marathiĩ kũhũthĩra tauro kana nguo ngũrũ. Koguo na ti kũndũ kũnene na gũkora kũndũ nginya mataũni-inĩ. Koguo nĩ kuonania atĩ kwĩna ũkĩa mũnene mũno na pad ĩno ti affordable. Koguo tũbatiĩ gũkorwo tũkĩhe iganda citũ cikorwo igĩthondeka pad, ciathondeka pad cia kũigana nĩrĩo twanjie kuga atĩrĩrĩ nĩ tũgwĩkĩra igoti pad ici cirauma na nja. Tũrore atĩrĩrĩ, pad nĩ ũhoro wa ũtheru, it's an essential commodity ĩhũthĩkaga nĩ andũ atumia, nĩ atumia na airĩtu. Koguo tũtingĩanjia gwĩkĩra igoti wauga rĩu na mũndũ ndakũhota ku afford, na ũgakora tiga nĩ ũndũ tũkoragwo na women rep magĩkĩrĩra ũhoro ũcio wa ũtheru mũno, na ambunge atumia ũkora nĩ thĩinĩ wa budget iria maraheo tako ni atumia women rep nĩ makorwo na kĩgĩna kĩao makathiĩ kũgũra pads. Nĩ kũndũ kũingĩ mũno andũ aingĩ matarahũthĩra pad kana makaga gũthiĩ cukuru nĩ ũndũ wa kwaga pads. Koguo rĩ iganda iria irĩ ho rĩ nĩkĩ tũngĩcihe nĩguo ihote gũthondeka pad, no ndũgathiĩ gwĩkĩra igoti tuge atĩrĩrĩ pad iria igũka igũkorwo irĩ nini. Angĩkorwo tũtirahota kũhũnia bũrũri matumbĩ rĩ, matumbĩ kana toothpick, nĩ tũra import toothpick, ũcoke ũnjĩre nĩ gwĩkĩra igoti nĩ ũndũ wa pad kĩndũ gĩa ũtheru. Ngwĩciria tũrĩ na maũndũ tũrarora ũrĩa mabataire gũkorwo makĩrora. Na he mũndũ ũratĩra atĩrĩrĩ haha, ona mangiuga nĩ mekũ encourage arĩa me bũrũri-inĩ mathondekere, akauga no tũgũkorwo twĩ hatĩka-inĩ ya kwenderio pad icio goro, kuona atĩ raw materials nyingĩ cirauma kũ nja, cirauma nja, indo ici cirauma nja ticio irongererwo igoti nĩcio. Koguo ũgakora atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ ũtheru wa atumia rĩ, ũcio nĩ ũhoro tũbatiĩ gũkorwo tũgĩkĩra igoti-inĩ ũhoro ona tauga nĩ finished goods. Tũrore nĩ magoti marĩkũ tũngĩhota gũkorwo tũgĩtotha harĩ bũrũri matakũ affect maũndũ ma o mũthenya wa mũndũ. Rĩrĩa rauga atĩ nĩ tũrekĩra birioni 600 thĩinĩ wa gĩthomo rĩ, na nuthu yacio nĩ airĩtu rĩ, macoke
o mweri thikũ inya kana thikũ ithano mũndũ ũcio ndagũthiĩ cukuru rĩ tũragĩkĩra mbeca ici ciothe nĩkĩ agĩkorwo mũndũ ũyũ arĩthoma ki thikũ ici ithano ataima thukuru rĩ tondũ arĩa angĩ nĩ mathomire rĩ we agakachapu atĩa ĩni na nĩkĩo wakora nginya maũndũ mangĩ nĩ makũ-affect andũ mentally tondũ rĩu agĩkorwo nĩ athirie nĩoneka heavy nĩonekire arĩ cukuru rũciũ nĩ agathekerwo nĩ ciana iria ingĩ koguo ndakũhota gũthoma koguo tũrarehe maũndũ maingĩ to padi tu nginya ũhoro wa ũgima wa mĩtwe na mũndũ gũkorwo akĩrũgamĩrĩra kwĩyaria nĩ maũndũ maingĩ mũno tũgũkorwo tũkĩ-affect harĩ society koguo magoti nĩ tũrore nĩkĩ tũngĩhota gũtotha igoti na nĩkĩ tũtangĩhota ũrĩa tũrauga tũtigũtotha igoti harĩ mũgate ona padi ĩno ĩroka tũtige kuongerera nyamũ ĩno ĩretwo excise duty nĩguo nĩgetha ciana citũ ona ihote gũthoma na irĩkie thukuru twĩre atĩrĩrĩ priorities thĩinĩ wa gũthondeka watho wa kĩgĩna kana priorities cia kũ-allocate mbeca kũrĩ maũndũ ikoragwo ihana atĩa tondũ nĩ gũkora rĩngĩ ũndũ wĩkĩrĩirwo mbeca fulani no wawoya-rĩ ndũrĩ na weight kaba mbeca icio cingĩkĩrirwo SHIF-inĩ irĩhĩre mũndũ ũrarigitwo mũrimũ wa cancer thibitarĩ nĩ wanyita handũ ha kũnjĩra atĩ mũndũ ũrarigitwo mũrimũ wa cancer nĩ arendwo erĩhĩre thibitarĩ no rĩngĩ na rĩngĩ ambunge-rĩ nĩ maigĩirwo mbeca cia travelling allowance kaĩ andũ aya magĩthondeka budget ĩno kana makĩendekithia mendekithia marĩa mendekithagia thĩinĩ wa kĩgĩna-rĩ priorities ciao-rĩ ikorwo ikĩ priority thĩinĩ wa gũthondeka budget nĩ gũkorwo na ũkũria wa bũrũri na nĩguo bũrũri ũkũre-rĩ nĩ ũgũbatara infrastructure nĩ ũgũbatara bara nĩ ũgũbatara gũkorwo tũkĩgitĩra kuma kũrĩ thũ nĩ ũgũbatara tũkorwo tũrĩ ahũnu na tũrĩ andũ athomu na tũthondeke mawĩra nĩguo tũhote kũrĩha igoti koguo mĩtaratara mĩingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri gũkorwo na maũndũ maingĩ marĩa mothe no nginya tũhe priority no rĩu tondũ tũtirĩ na mbeca cia kũigana tũgaikia haha cigana ũna tũgaikia haha ta rĩu no thĩinĩ wa ta rĩu ũhoro wa ũrĩmi na nĩguo tugaga nĩ backbone ya bũrũri witũ wa Kenya wakora nĩ twĩkĩra budget ta ya kũhũrana na ndahi na itono ũngĩaga kũhũrana na ndahi na itono-rĩ no ũkorwo ũkĩona ta ũtarĩ ũndũ wa bata mũno no nĩ ũndũ wa national security tondũ ndahi na itono ingĩũka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ciage kũhuhĩrwo cingatwo kũingĩra bũrũri wa Kenya tũtingĩhota gũkũria nginya mbembe kana mboco kana kahũa bũrũri nĩ wahũta no ũrore atĩrĩ ndahi-rĩ gagũka karũge gakue no ndahi icio no ciũke ciangamize bũrũri-inĩ thĩinĩ ũhoro wa ũrĩmi ũgakora rĩngĩ tũngĩakorwo tũrĩ na ũhoro wa ũgitĩri mwega tũkorwo na surveillance ya security no nginya tũhe security budget nĩguo mahote gũthiũrũrũka bũrũri makamenya tũrĩ othe tũrĩ agitĩre tondũ twaga kũgitĩrwo-rĩ ona iganda ici twenda gũthondeka-rĩ nĩ tũgũka tũmbomwo koguo kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno bũrũri twauga ũhoro wa travelling no nginya andũ aitũ mathiĩ na nja nĩguo mathiĩ magathome na nja na matũrehere maũndũ mega koguo no nginya ũgakora maũndũ maya mothe-rĩ tondũ tũthiĩ na mbeca cia kũigana tũgaikia haha hanini tũgaikia haha akorwo nĩ thitima tũkuga tũgwĩkĩra thitima rĩngĩ mĩciĩ 50 tũkarĩkia ũguo tũgathiĩ mwaka ũyũ ũngĩ koguo no nginya tũkarie mbeca itũ tiganaga-rĩ na nĩ ta ng'ombe na nĩ ĩrenda kũhiũkia iria-rĩ na no ũramenya atĩ andũ akwa no marĩrĩa na ng'ombe yahiũkia iria ngwĩka atĩa koguo no nginya tũgakorwo tũgĩkĩra mbeca nini haha na harĩa na maũndũ mamwe no makorwo makĩoneka ta matarĩ na bata no nĩ marĩ bata mũno thĩinĩ wa bũrũri gũkũrani na mbere na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ tondũ tiririoni ici 3.9 harĩ mbeca icio nĩ tũrarĩha mathirĩ ta tiririoni 1 na no nginya twĩkĩre mbeca cia development no tuge atĩrĩrĩ twambe tũrĩhe mathirĩ tũnine mathirĩ no ngiuga wĩke ũguo-rĩ kwĩna mbeca cia ũkũria no nginya twake iganda nĩguo andũ mahote kũgĩa na kambuni tũhote kwendia nĩguo tũthondeke mbeca tũrĩhe igoti koguo nĩ kũrĩ aspect ya development nĩguo tũhote kũgenerate mbeca nĩguo tũhote kũrĩha igoti na kũrĩ maũndũ ma o mũthenya kũrĩha mĩcara ũgitĩri gwĩka ona nona koguo priority iko irĩ very tight disaster iria ciumagĩra ũguo here and there nĩ kurire andũ nĩ makuirwo nĩ maĩ one kũrĩ andũ rĩngĩ matarĩ na mĩgũnda nĩ tũrabatara nginya budget nĩ kuona kũrĩ andũ matarĩ mĩgũnda na wĩyathi-inĩ mĩaka 60 no nginya andũ landless tũmahe mĩgũnda koguo maũndũ nĩ maingĩ mũno nĩkĩo tũtahotaga gũtimiza maũndũ mothe na njĩra ĩmwe tũkahutia haha hanini tũgakorwo tũrarĩma mũgũnda tũkoya mbere nini tũgathiĩ na mbere ĩno ĩngĩ tũtikũrĩkia mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tũtingĩhota kũrĩkia mbere atĩ tuge nĩ twatumũkia mbere twoyaga kanini twakinyia nuthu tũgathiĩ tũkagucia gaka kangĩ tũgatigatirithia one
Thengio muno twambe tuikie mwaro kuri Harun Njoroge wa Maina Monologi wa studio na ke atwire maria matuhaririirie mena mutaramu uria menake thiini wa studio. Thengio Jabi wa Jaũ nĩ gũtũtwarithia wega mwena Joshua Kamwere mwena ũcio tũgĩthiĩ na mbere gũcirĩra na gũthathaũra ndereti ya kĩgĩna. Mwena ũyũ wa studio tũrĩ na mũgeni ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Regina wa Kĩng'ori, karibu sana. Thengio muno thutha wa gũcirangĩrwo na mĩhĩnga ũthia wa ũhoro twĩ haha. Thengio muno nĩ gwĩtĩkĩra gũtũtĩa tũgĩthiĩ na mbere gũcirĩra na gũthathaũra maũndũ megiĩ ndereti ya kĩgĩna. Hihi ndereti ĩno in general ũmĩonete ĩhana atĩ nĩtũiguĩte mũkaya wa mũingĩ, tũkona atongoria amwe makĩmĩgitĩra angĩ makĩmĩũkĩrĩra. Hihi we ta mũtaramu wa maũndũ ma wonjoria na magoti, ndereti ĩno ũramĩona atĩa? Okay, thank you muno, nĩ ndakena nĩ gũkinya. Ndereti ya Finance Bill 2024 nĩ ndereti ĩrehete maũndũ mamwe maingĩ mũno, na tũkiuga nĩkĩ gĩtũmaga tũkorwo na Finance Bill nĩ tondũ twĩna magoti magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthondekwo na makĩrogotwo. Finance Bill ĩno ĩronekaga no ĩrehe 350 to 400 billion. Na twarora budget mbeca iria irenda no mbeca no nyingĩ, almost 4 trillion. Koguo o mwaka nĩ hagĩa na introduction ya magoti nĩgetha kũgeria kuona kana collection nĩ kwambambatĩra nĩ ũndũ wa budget ĩrĩa ĩrendekana thĩinĩ wa bũrũri. Koguo nĩ the committee sit down magathondeka proposals iria ingĩtũma tax igoti rĩongerereke, na proposals icio cirakĩrĩ nyingĩ no nĩ tũrona igĩthiĩ ikĩheragio imwe ikĩdebatagwo is a process. Tondũ process ĩno yambagia kĩndũ December igoka ikĩtwo nginya ĩkagazetwo. Thaa ici nĩ tũronire nginya tũgĩka public participation, nĩ tũronire ira the president and the others talking about it bunge thaa ici. Koguo is a process ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũgũithia magoti mamwe na mamwe marũgame. Ndereti ĩrarĩ nditũ mũno tondũ nĩ marekĩrĩte tũnyamũ tũrĩa tũpropose tũtirĩ tũrehera no proposals cia iria irahutagia mũkenya wa kawaida, especially VAT ya mĩgate. Nĩ tũronire ũhoro wa ngari ĩrarĩ debate ĩmwe nditũ mũno, na onongeririkana CS Ndung'u akĩheana budget onake no aheanire proposals. Ũngĩthikĩrĩria harĩa mũico biũ onake no arĩ na proposals cia Finance Bill ĩno. Na nĩ hararĩ na maũndũ mangĩ ma eco levy, tũkerwo eco levy ĩno nĩ ĩratũma diapers ciongerereke bei na maũndũ mangĩ, na tũrona those were the proposals by the parliamentary committee makiugo na ithuĩ no twende ici na ici ciehere. Koguo ngwĩciria ĩrehete a lot of debate tondũ ĩna to issues tũhutĩtie mũkenya wa kawaida. Yes. Ikinya rĩrĩ rĩa thirikari mũthenya wa ira kũhetũkĩra president na gĩikaro kĩrĩa ararĩ nakĩo na bunge na atongoria UDA kũrĩa thingira-inĩ wa iregi gũkiuga nĩ meheria igoti rĩa mĩgate, igoti rĩa gũtũma mbeca, igoti rĩa bengi, igoti rĩu rĩa eco levy, magoti macio mothe meheretio nginya ũhoro wa igwa, ũhoro wa waru na itũngũrũ na matumbĩ. Igoti rĩu rĩkĩeherio rĩ, harĩ mbeca iria thirikari ĩratanyĩte kũngania na ndereti ĩno, na nĩ tũramenya rĩreherio nĩ ũndũ wa marũrũ marĩa mũingĩ ũkoretwo namo, nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa mũingĩ ũrauga ũgũtũngio igũrũ rĩa ruo rũrĩa ũtũngĩtio nĩ Finance Act ya 2023. Rĩu thirikari ĩkũruta kũ mbeca ici ireheririe magoti macio? Okay. Kweheria kũrokire nĩ ũndũ wa marũrũ mau of course. Na tũririkane ndĩheretie biũ tondũ no mũhaka ĩthiĩ parliament ĩthiũrũrũke ĩthiĩ second hearing ĩthiĩ third hearing ĩkwo voting nĩgetha yũke assentwo nĩ president. Ngwĩciria arathikĩrĩirie mũingĩ na arakiuga maũndũ mau no makĩconsider meherio. Nĩ bill nene mũno na no igua ĩrenda kũrogota 350 to 400 billion. Koguo wakamoiria yũkete kũasainwo no mũhaka mageka calculations rĩngĩ. Maige magoti marĩa matigara rĩ megũtũhe mbeca cigana. Angĩkorwo meheria mau megũtigia 200 kana 250 rĩ macoke marore urogoti-inĩ wa magoti maya tondu thaa ici kiari marahota kurogota magoti ma 2 trillion hau niho turakinya tuthiete muno 2.2 trillion koguo ri turi okuraihu muno
kuhota gukorwo na mbeca njiganu cia kuran the budget that it is. Koguo ngwiciria wona mathie meka budget ri ni mekuona ru no mathire kuoya roni kuongerera maroni ni mekaga grants ni kuheagwo treasury bills locally, they can borrow locally kana mathie outside the country. Koguo there are similar measures, but of course riria mbeca ciaga kuigana ri ciukaga ikagutha development. Wakorwo reke turihe mathire, reke tu survive development ri, reke tombe cinyihanyihe. Thiini wa mendekithia macio marathomirwo muthenya wa ira kuria thingira-ini wa Iregi ni turaiguire indo ta itunguru icio tukwaragia horo wacio diaper ciehererio iria ciehereirio magoti iria thirikari irendekithia ciehererio magoti ni mbunge ni iria ithondekagirwo guku bururi-ini na iria irimagwo guku bururi-ini iria ciumaga nja ya bururi biet gitaru-ini giki gitu kia Afrika irathiro kana Afrika kana nja cigathikirwo magoti tuwe muhano wa hindi ria tuhutite ta bururi hindi ria kwina ng'aragu indo ta irio serious na ki ona ginya hindi ria twina buthi tutihotaga kwihunia tugiraga nja ya bururi Hĩndĩ tukugira indo riu ta Uganda Tanzania cigoka guku bururi-ini nacio riu ni ciagathikirwo igoti nigetha kugitira urimi guku bururi-ini biacara ya gitaru kia Afrika irathiro nayo ikuhutio na njira hana atia. Okay, ni kiuria kiega. First of all gwiciria ararorire locally tondu harare na outcry na ni undu mwega ucio tondu ni ugutuma indo iria citikambe kwamba kuingaingira. Koguo that is there is a positive side. No the other part ni ati hena East Africa Treaty na area ya urumwe wa East Africa ya kuga indo ici ri ni cirekwo cithiururuke freely. Koguo hau hena mweno muragemirwo no yungi wa kurehe indo cost of production ya Kenya ikoragwo very high. Koguo na no wone itunguru iria thondekerwo cirakuririo Tanzania ri ona cioka ciongererwo kanyamu hari ari no bado no igukorwo cia a bit cheaper. Koguo first of all gwiciria kiria ningi twagwo ni ku address ni cost of production ya indo bururi-ini witu ikoragwo very very expensive. Ona warora diaper ici ciumaga China naki warora uria ma producer no uria moka kwendia it is very very cheap. Koguo hari ona portion ya kurora cost of production. Remember oge produce hari ona maguta hari na fertilizer angikorwo hena mundu urarima there is so many things siri na magoti ku gatagati-ini ciratuma cost of production nayo ikorwo iguru. Koguo digwiciria ni hegukoo na a lot of problem tondu na kuri ari one marahota go produce very very cheap. Yes. Twathie thoko-ini ya kimabũrũri ri muhano ta diaper tairi cia ngari indo nyingi imwe iria irehereirio igoti riu ria eco levy ni iria iriu ciragithondekerwo guku bururi-ini no uma uhoro ni ati tutire na iganda nyingi ciraruta wira ucio uguo muthia wa uhoro no turihoka indo cia kuma nja neguo indo ta diaper sanitary towels nyingi itithondekagirwo guku bururi-ini neguo so ciguka kuma nja neguo riu Mukenya muhuri wa biacara nake uri ura import indo icio ri tondu ciagithondekerwo kuria India na ithondekerwo kuria kungiri neguo kambuni iyo ndingitikira kugaramikira kana kurugamira ngarama iyo ya igoti riu neguo ikuri negera importer neguo importer uyu ri ni nie nawe aria turahura biacara gucirehe guku bururi-ini nayo biacara ya andu acio igukorwo ihana atia neguo igoti riria wona rikurihirwo at the point of entry haria port-ini. Koguo ni kuonania diaper no na sanitary pads ino ri ekuhafu ongerereke bei nigetha riu mundu ri uroka kumenyita at the end of the day ri egukorwo akienderio kindu kina goro hena effect ya biashara yake tondu ringi nake ni aga gutuika competitive na the local manufacturers. Koguo we ringi ni egukinya handu aige reke jehehere makiheana to ni ndirathikiririe ndeto icio ni maraigaga ati Kenya kuna production ya diapers na sanitary pads cia kuigana but you cannot be able diramenya kana ni undu wa ugi push handu hau but mundu uri ukwenda ukurehe of course biashara yake ni ku affect na the same way riria mareheririe insurance cia motor vehicle the motor vehicle tax ekieherio ri mostly ginya nironekaga ni ku affect insurance companies ati utungate wao ri na biashara cio ni gutuika affected nikio ginya marekire ki consideration iyo. Koguo
eco level na maundu maingi na ngwiciria bunge no mame discuss makiria hanini tondu maraigite mego collect about 10 billion of this money hari ona thina wa go spend ciguhuthikira ku tondu riu ri maraiga maramikira nigetha indo iria mahote ku dispose kurora environment koguo ri fund ino yona ekro handu ri ikuhuthika atia koguo tokuoya tu mbeca ici hena nginya utumiri wa mbeca iriku icio koguo ngwiciria bunge ri they should discuss the whole cycle nigetha riu mamenye kana nitukweheria totally kana nituku maintain thengi muno ndagitari Regina Wanja King'ori ni gwitikira gukorwo hamwe na ithuĩ na guthie na mbere gututeithĩrĩria gũthathaũra ndereti ino ya kĩgĩna na maũndũ marĩa mareyumiria ona kuria bunge-inĩ no irathie na mbere guciri o ihinda riri no irathie na mbere bunge makiheanaga mawoni mao ngũrani thutha wayo gutemanio kwai riu twambe tuhumuke o hanini tu ni tugucokereria na tugicokereria tuguthie na mbere na ndereti ino twi hamwe na ataramu aitu guku studio na no turi korwo tugikumenyithia uria kurathie na mbere kuria bunge ndugathie haraya ino ni tabarĩra ya UGE WAKU. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Top Killers Kenya niturakuririkania we ogorete na izwe na duoyete title deed oke ombuyoe na leu ohoro mwega ni ati twina mugunda mweru nyua Juja Farm uria turakwenderia 695,000 only kundu guku tukuirigeire wega na neighbors makinyire tene na kuo Joska Kangundo Road tumefika buroti ya 50 by 100 tuthiete ginya 395,000 tosherere Rural Town Greek Towers first floor kana otore thimo all reu 0708 Top Care nemoshie waku boy hakeku wa waigithia. Nimepanda mahindi miaka mingi, mdudu akakuja kutian anakula matawi yote. Usiku tunasikia karagasha. Asubuhi kuamka kwangu matawi imekuliwa. Kwa jirani mwingine kwisha kabisa. Wayane. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Wihotanire iheo mama na dusikana daima sako uragura shares cia ciringi 1,000 kana ukaiga ciringi 500 iria ni non-withdrawable deposit kugerera paybill number 874950 mumeba agura tigiti ena mweka wa kwihotanira iheo ta Toyota Succeed, Boxer motorbike, Kuka na iheo ingi nyingi. Iga muthitho waku wihotanire. Uhoro makiria hura thimu 0758362003. Daima Sako, you are committed and responsive financial partner.
nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ twacokereria tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya uge waku no tũgũkorwo gũtwara kũrĩa bunge-inĩ mĩtambo itũ yagira tũkorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere kũu bunge-inĩ. Mwena wa studio tũrĩ na ndagĩtarĩ Dr. Regina Wanjaki Ng'ori tũgĩthiĩ na mbere nĩ mũtaaramu wa maũndũ ma wonjoria o hamwe na maũndũ ma magoti na nĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩire ihinda-inĩ rĩrĩ tũracirĩra maũndũ megiĩ wonjoria na magoti bũrũri-inĩ kũhetũkĩra ndereti ya kĩgĩna ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũcirĩrwo kũrĩa bunge-inĩ. Ndagĩtarĩ Regina, hĩndĩ ĩrĩa magoti ta maya megũkorwo makĩhetũkio kana ndereti ta ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere gũcirĩrwo, wonjoria wa bũrũri wĩha nĩ wĩkagĩrwo ithabu kana no kũgathĩka? Thirikari yũkagĩra tu ĩgeciria atĩa nĩgetha ĩgathĩke igoti rĩu rĩa eco levy, igoti rĩa kĩrĩa ngari, nĩkĩ gĩterebaga thirikari nĩgetha ĩkinyĩrĩre atĩ nĩ kũgathĩka igoti rĩna haha na rĩna haha na rĩna haha? Kwĩna maũndũ maingĩ. Wa mbere rĩrĩa tũrarora budget ya bũrũri na rĩrĩa mararora the different ministries irenda mbeca cigana na kũrani bũrũri kũrĩha maroni, ĩyo nĩ determinant nene mũno tondũ at the end of the day marenda kuona mbeca cikũhota ku fund handũ harĩa, no nĩ gũkorwo na parameter ingĩ cia thĩinĩ wa the whole world. Tũngĩrora ta climate change, mau nĩ maũndũ ma bũrũri mũgima harĩa andũ moka makerwo kwĩna carbon tax mwagĩrĩirwo nĩ gwĩkona nona maguta. Harĩ na other players, kwĩna IMF, kwĩna World Bank, hana players yangĩ mena gũkũ thutha mara guide kuga atĩrĩrĩ haha nĩ hekuona nona na haha nĩ hekuona nona. Koguo hena maũndũ maingĩ mekeragĩrwo harĩa gatagatĩ-inĩ nĩgetha magoti mahote gwĩkĩrwo. Ũhoro wa economy na ũrĩa economy ĩrathiĩ gĩtheremaga rĩ, since COVID economy nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ ĩgucĩtie na ngwĩciria hau nĩho hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩhota gwĩciria ũrĩa mekwambatia economy nĩgetha rĩrĩa taxes ciraingĩrio thĩinĩ rĩ at least andũ magakorwo makĩhota kũhota kũrĩha magoti marĩa. Itanaima hau no njende kũgweta kaũndũ maraigire ũhoro wa e-teams na maraiga ũhoro wa kwehereria e-teams harĩ mũndũ wa farmer. Na maraiga mũndũ kĩrĩtie biacara nini itakĩrĩtie mirioni ĩmwe na nĩ ũndũ mwega, no applicability nayo no handũ hangĩ tondũ tarĩu farmers arĩa marorarogwo tarĩu farmers ya kĩndũ ta avocado, farmers yo moka makenderia makambuni marathiĩ gwĩka export. Kambuni ici cia export hena act 2023 yaigire atĩrĩrĩ purchases yaku itangĩkorwo na e-teams tũnĩ tũkamĩdisallow nĩ kuonania tũtikana mĩtĩkĩra ndĩgetĩkĩrio kuma nja ya bũrũri. Asa makorobia maku nĩ mekuma. Tũgĩũka gũbaira mathabu marĩa twĩkaga corporation tax, tũkaiga income yaku nĩ ĩno, purchases ciaku nĩ ici, avocado kũrĩa ũgũrĩte, expenses ciaku nĩ ici. Purchases ici na expenses rĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na e-teams nĩgetha ciĩtĩkĩrĩke ũkĩcokia magoti maku. Koguo woka werwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ tondũ nĩ mũndũ wĩ below 1 million rĩ ndũkamuoere e-teams. Ũkũdetermine atĩa tondũ mũthia kũrehera avocado cia 100 rĩmwe rĩ ũkũdetermine atĩa nĩ akinyirie mirioni kana ndarĩ arakinyia mirioni na rĩu na nĩha woka gwĩkĩra magoti ũkehererio wĩrwo aya nĩ a mirioni meherie aya angĩ ndũkũmere. Koguo applicability also ĩrĩona it's one sided but mũndũ ũyũ harĩa arathi kwendia rĩ ũrĩa nĩ ekũmwĩtĩkĩra atĩ below the threshold koguo reke nyendie. Koguo harĩ na kizungumkuti. Reke ngorie kĩũria kĩmwe tu gĩcokie na njĩra nguhĩ nĩgetha tũthiĩ kwĩ Njambi rĩrwo mathaa maitũ matũhanyũkĩtie gũtũhanyũkia. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ o hau maũndũ-inĩ macio ma e-teams, thirikari ĩkoretwo ĩkĩrwo handũ ha kũgathĩkĩra makĩria andũ arĩa andĩki andũ arĩa mena mĩcara handũ ha gũkorwo tu no ĩrakama tondũ rĩu magĩkamitwo na nginya buraithi makamitwo nginya gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩrauma, handũ ha gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩrio andũ acio na magoti maingĩ yararamie neti yayo nĩgetha ĩhote gũkinyĩra andũ aingĩ arĩa mekũrĩha magoti. Aya arĩmi rĩ
aya mehereirio na huria biacara nini ici cia the wa milioni 1 ri mutaratara ucio mutambo ucio wa e-teams niguo ratumaga mahote kunyitikana nigetha mahote kuriha magoti riu hindira na umehererio ri neti ri aturerwo twandandure ri ni kuhota kunyita kindu ndi kuhota kunyita kindu wa mbere na Kenya itwarithagio ni SMEs SME form a very big percentage ya andu aria mararuta wira koguo riria turaiga nitugwika atiri mostly andu acio ni tukoragwo tukinyita no ri hari ona undu ungi mundu uyu ri niwe hustler wakerire mundu uyu mbeca ici mundu rathondeka milioni 1 per year ri ni mundu rendia kindu 100 per month ni mundu rendia 2,300 per day koguo ni mundu munini muno on top ya kuriha magoti ri ena andu a wira ni arenda kuria ni arenda kunyona ringi biashara eno ri no yo arahuthira koguo ona ukienda kumarehe in the bracket also survival cia biashara ciao cikoragwo ci very slim na mbeca iria makoragwo magithondeka nĩ tũbeca tũmwe tũnini mũno koguo ona tũkiarageria kũrĩa tũnenehirie tax base ino rĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrora maũndũ maingĩ na kuga atĩrĩ mũndũ ũyũ ũrathondeka milioni rĩ no a boost eke turnover ya milioni 5 athondeka akira athiĩ threshold ya milioni 5 reke tũmũnyitĩre handũ harĩkũ haha nĩgetha twambe tũmũbũta hanini ambabatĩre tondũ andũ acio ona survival cia biashara ciao cikoragwo ci very slim na no maturaga mĩeke ya mawĩra na no marareha thibitari nĩo hustlers cio nĩ mũndũ wa nduthi nĩ mũndũ wa market nĩ mama mboga acio nĩo mama mboga nĩ mũndũ wĩna ka market nĩ mũndũ wĩna kawa kanini koguo me hau nĩ mũndũ ũcio ũreka yake 50 pound no ndagĩtarĩ rero tobe tuthie kuria mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Njambi wanja una toguo wakorwo ũkĩona mbica-inĩ ciaku nĩ mĩrũrũngano ya gũtetia thogora wa magoti ũrĩa ũgathĩkĩtwo thĩinĩ wa ndereti ya kĩgĩna ũrĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombasa thutha wa gũkorwo ĩkĩtabanio gũkũ mũciĩ wa Nairobi mũthenya wa ira nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmũrĩkĩra maya mothe no rĩu tobe tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ Njambi wa njaũ na kamwere matwĩre marĩa marĩ namo thengi mũno mũndũ gwĩtwo Haron Njoroge wa Maina na ndĩrona eroreri nĩ mathiĩ na mbere na gũikia ciũria ingĩ mũno na hena kĩmwe haha nderwo njũrie Kamwere mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ ũria Kamwere atĩrĩrĩ oto nĩo mekũria mbeca iracarirwo mũndũ ũrĩ mũrakaru Ngai anjĩra ngũria atĩrĩrĩ inyuĩ mũrona twĩke atĩa kĩrĩa gĩkĩ gĩakĩona ndingĩhota gũgĩthoma gĩkũnyumania aroria atĩrĩrĩ inyuĩ tondũ nĩ inyuĩ mwĩ kũrĩa rĩ inyuĩ rĩ mũrona wega tũbatiĩ gwĩka atĩa ta bũrũri inyuĩ rĩ mũngĩtũtara atĩa no tuge ũndũ wa mbere andũ menyitie mũthiori tondũ rĩu tũrĩ handũ haritũ ta bũrũri tondũ nĩ ũraiguire mũtongoria wa bũrũri akiuga no nginya tũhote gwĩtegemea tũtige gũkomba mathirĩ na toguo nĩ ithuĩ tũgwĩtegemea nĩ kuonania no nginya tũrĩhe igoti na thirikari nĩ ĩrageria na njĩra iria ingĩhota gũkorwo ĩkĩhe akenya mweke wa gũkorwo magĩthondeka mbeca na nĩ kĩrona magĩkĩra mbeca thĩinĩ wa ũrĩmi magekĩra mbeca thĩinĩ wa ICT gũkorwo na network thĩinĩ wa bũrũri na toguo ndagĩtarĩ agwĩta ũhoro wa e-teams rĩrĩa wathiĩ kũria mũrĩmi thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua kũrĩa Kĩnangobu Gĩbĩbĩri akorwo na e-teams na gũtirĩ na internet mũndũ ũcio ndangĩhota gũkorwo agĩcomply na ũhoro wa kũrĩha igoti koguo thirikari nĩ ĩrekĩra ũhoro wa ICT na harĩ andũ mbeũ njĩthĩ thirikari nĩ ĩkĩte mbeca nyingĩ mũno kũrĩa Konza City ICT City ya Kenya na nĩ mũronire mũtongoria wa bũrũri agĩthiĩ kũrĩa South kũrĩa gũtũcarĩria mawĩra koguo nĩ marageria na thirikari nĩ ĩrageria na njĩra ciothe gũkorwo ĩgĩthondeka akorwo nĩ gũpromote industrial park thĩinĩ wa counties nĩguo tũhote gũkorwo tũkĩhe o mũkenya harĩa arĩ akorwo na ũndũ areka wa kũmũrehera mbeca koguo ndingiuga atĩ mũkenya ũcio watũria eke atĩa enyitie mũthiori na akorwo agĩtia ũigĩrĩrĩki kũrĩ atongoria arĩa athurĩte nĩguo akorwo nĩ ũhoro wa basarĩ ĩkamũkinyĩra akorwo nĩ ũhoro wa internet ĩkinya itũra rĩao akorwo nĩ ũhoro wa industrial park orie governor industrial park itũ ĩkinyĩte ha
niguo tuhote gukorwo tugikorwo na miaka iyo akorwo ni urimi thirikari ni ikite mbeca nyingi thiini wa urimi uhoro wa fertilizer koguo o ndu uria areka thiini wa hari aratwirorera athii na mbere na gwika akorwo ni kurima arime na njira igwete na tuge arime gukumia niguo hote kwendia kindu koguo tutingiuga ati mundu aikare toro kana uge ringi ni aguthie erute muoyo koguo tuthio na mbere o uria mundu areka agerie gwika o undu ucio ona korwo igoti ni riguka ni aritigirwo ciringi 2 ici ciringi 2 ni akuhota kugura ngima na atue matharu thiini wa mugunda wake ahote kuria na muheani wa mwerekera wakwa ranjira mathaa ni matengeretie muno na ndiramenya waweru wa Nyambura harĩirie guka guthoma mohoro muthenya wa umuthi koguo nigetha na tucoke na ithuĩ tuhote guikiria Harun nake ahote gutiriha no nyende rore kamera ĩno utirihe gitiriha ne gwetha gucokeria ceceni ya Inoro TV ne gutwita guku niguo tuhote gucamburia uhoro wa budget na uhoro wa igoti na undu wa kere njiria Kenya finance bill ino ndire na maundu mothe moru kuri na maundu mega mokite thiini wa bill ino koguo ni kuri mbeca ikuheanwo thiini wa county ikuheanwo thiini wa bururi kana githomo andu aria marutaga wira ni manyi uhoro wa kuriha igoti ria social housing insurance fund ne makuheo personal relief uhoro wa housing levy area tare na relief lewe na relief uhoro wa pension ira tukugweta igoti tukianjiriria mutaratara uyu ko kuri na maundu mariho mega maguteithiriria bururi gukorwo ugithie na mbere na maundu maria marari moru na ni undu wa public participation na katiba ni tuhete rutha ruru rwa guthie kwiyaririria ni turonire thirikari na bunge ni maragerie gucokia maundu mau thi koguo maundu mothe ti kwega no tutikuga ati ni kuru muno koguo tukorwo na mwihoko ati o uguo turerwo ni mutongoria wa bururi ni tugukorwo turi na balance budget muthenya umwe in future ni irikinya no tuthie tugitagia oigiririki kuma kuri atongoria itu na andu aria mahetwo oigiririki wa kuramata mbeca koguo budget ino ya trilioni 3.9 ingiramatuo wega ni tugukorwo turi na tukinyukitie makinya mega muno niguo tugithie mwaka uyu tugakorwo uhoro wa ukuria wa bururi uthiete na mbere. Thank you muno mundu gwitwo Joshua Kamwere ni mutaaramu wa watho kuria Eastpark na Joshua Kamwere ni atuikite murata wa tabarira ya uge waku na ni akoretwo agiuka nigetha agashare uge wake amwe na ithuĩ nyambe njikirie Harun Njoroge wa Maina nake atirihe kuma mwena uria wake nigetha tukorwo tukinyukitie na njira iria yagirire. Thank you Jabi wa Jaune gututereba wega mwena ucio riu mwena uyu na ithuĩ tugukorwo tugitiriha na ndagitari Regina Wanja tugucoke muhera tugukorwo tugitiriha nake nderetine no ngima ngurie tukiuria kia muthia na ugicokie tu na ndagika imwe niguo ndirero nigetha ndikahurwo fine guku no nginya o mwaka budget itu ikongerereka tukarikarika ningi muhuko-ini wa Mukenya nigetha turihire budget iyo kana tuhote kumirugamirira na njira ya magoti gutiri ndu tungiuka riu irari akwi trilioni 4 3.9 gutiri hindi ngiuka ta 3.5 nigetha Mukenya nake akihuthahuthirwo ni murigo wa magoti niguo twarora cost of living gwiciria nayo nirarehe maundu magutuma budget ino yoyo ngerereke na development iria irenda gwikwo ringi ni irenda gwikwo maundu mangi manena nene na kwina mathiri mangi makwenda kurihwo koguo gwiciria ihoya riri no ihoya tungihoya thirikari tondu o uria my friend iga tungihota kurihariha mathiri maya gwiciria riu budget ino no ihote gunyihanyiha no until that time tondu hakiri na fixed cost haha maundu maya no meguthi na mbere abunge mena uigiririki uriku wa gutigirira ati makaya ma muingi ni mathingatwo makihitukia ndereti ino na wonjoria wa kana wonjoria wa bururi ni wehanda to balance iha mena wigiriki munene na thaa ici mareka debate no maregane na maundu mau they have all the chances cia kuregana kugo ndu ni tweheria no ni tweheria koguo ri
kũu nĩkuo watho ũratũrĩrwo tũmanengerete o ũrĩa tũmatwĩkĩte representation matwehererie maũndũ mamwe koguo everything is on their hands at this moment. Yes, thank you muno nĩ ngatho muno ndagĩtarĩ Regina Wanja Kĩng'ori nĩ gwĩtĩkĩra gũtũtĩa mwĩ hamwe na Joshua Kamwere na gũka kũnyitanĩra na ithuĩ gũtũteithĩrĩria gũthathaũra maũndũ megiĩ ndereti ya kĩgĩna marĩa mathiĩte na mbere kwarĩrĩrio gũkũ bũrũri-inĩ, mũrigo wa magoti na maũndũ marĩa mangĩkwo nĩ mũmbunge nĩgetha gũkũhũthĩria we wĩ mũingĩ wa bũrũri thogora wa mũtũrĩre. Tũgũcokerie ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ gũkorwo ũgĩtũria ciũria ciaku tũgacinengera ataaramu a maũndũ ma wonjoria o hamwe na maũndũ ma watho na magoti na magakorwo magĩtũhe kana magĩkũhe anja cia ciũria ciaku. Rĩu maitho mothe merekeirio kũrĩa mbunge-inĩ, mũmbunge waku nĩ ekũhĩtũkia ndereti ĩno kana nĩ ekũregana nayo. Ngatho cia mwanya niĩ njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ngagũcokeria ngatho mũno mwĩroreri nĩ ũndũ wa hĩndĩ ciothe ũkoragwo wĩharĩirie kũrora ceceni ya Inooro TV na gũthikĩrĩria ndereti ya thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku. Tũgũcokeria ngatho mũno andĩki a mohoro nĩ mambĩte hema kũrĩa mwena wa mbunge na nĩtũgũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ kaũndũ ona kamwe gegũkũhetũka na nĩtũgũtigĩrĩra atĩ ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna ĩgĩthiĩ na mbere nĩ ũramamũkĩra na njĩra ĩgwete. Hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ ngũcokeria ngatho tũgũtiga moko-inĩ ma Waweru wa Nyambura no ũkorwo itereba mohoro ma Inooro mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Jambi wa Njaũ, gĩa na mũthenya mwega na ũririkane atĩ we mũndũ wa bata. Uge waku ukireherwo ni Safaricom Shine Kenya.